Welcome to this wonderful platform. If it is your first time of stopping by or coming across this channel for the first time, you are welcome. Please, if you like what you see here, after watching, subscribe, put on your notification bell. It's very important because it's going to help you to know when I upload a new video. In this channel, I present to you news on daily basis on what is happening in the whole world, especially in Nigeria and in Biafra land. Yes, I'm Mother Biafra. I bring to you Biafra news. So before I do that, what I always do is that I analyze it and I sit down there to watch the video together with you. Then we'll come to the comment section to talk about it. Of course, everybody is entitled to his or her opinion. That is why the comment section is there for you to contribute, leave your ideas, your thoughts, your belief about the videos that you have watched. Please, as we are doing this, let us do it constructively. As we hop into today's video, remain blessed. I appreciate all of you. I appreciate your massive support in this channel. The whole Biafrans awake go up. Anya tetego n'ụla. Chianya Bogo and the Maazị Nnamdi Kanu are unite ga anyị. Ofife ka anyị ga-emezi kịta. And ofife a bụ iji wee kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu. Ka sit at home bido always okwu na ọbụla mụ atụpụta dị alo mana m atụpụtago many alos kwuchi nka na-agakwa on tata mana nke anụ ọbụla mụ atụpụtara ya mana nsọpọtụ ya kwa di ya maka na onye tụpụta ezigbo alo ọbụla iwu bụ na onye a ga-epu isi awụ bifo mmadụ atụpụta ezigbo alo obele nwa nwere ike ịtụpụtalụ ndị okenye alo ha were emebe ife ha kwesịrị ime. Now before enwe sit at home izu ụka gara aga Monday, Kanu nta Kanu ekwugo that na ma nwe ihe dịka na ya kansụl ya based na reasoning bụ na enede neko na WAEC. Now nke ha DOS anụ ọgwụ enwenya kịtazi ha nwajizi aka ha wee suspend ya si na onye ndu bụ ihe nye the order. Now ihe ndu esighị that na nke anụnwa na ị ga-ajụ pịa anya bụ na onye ndu mbụ Maazị Nnamdi Kanu ekidnapụ since ahụ ekidnapụ ya anya nụbeghị onye voice ya anya fụbeghị anya mahụ sef ma onye ahụ ha sịghị na ekidnapụ ma Maazị Nnamdi Kanu soso ofu onye nwere ike ịgwa anyị and agwọ ofu onye efu na-awa ọlị eke agwọ ofu onye efu na-awa ọlị eke soso ofu onye ma mmadụ na-abụ biyesila anyị na Maazị Nnamdi Kanu dị ndụ and before gwa anyị na ọ dị ndụ ọ gwara anyị na-etili ezigbo ihe nke mbụ na o metụtara ya na mkpụrụ obi mana since ahụ etirie ya na onwe ya failugo case ka enwee ihe bụ foreign doctor nke akịa nga-esi obodo oyibo ebe ọ nọ wee bịa neno ya arụ maka na legal team dị iche from doctor. Onye gụ maka lawyer agụlọ maka doctor ọsọsọ onye gụ doctor ya bọpụta na asị gị na ya enenego onye ndu arụ na arụ dị mma na ya etiri ya na Kenya na ahụ amanata gị ọnụ nwere internal bleeding or internal injury anyị ga-enye ntị mana in as much as na enwebeghị those doctors emere approve ka ha bịa fụ onye ndu anyị nyekwa anyị statement. DOS ekwesịghị ijefu onye ndu nụzie from nyanwa direct ọbụla na-asị shinwa ka anyị ga-eji wee na-eso ihe ji wee na-ekwu ya bụ na anyị amalụ ma onye ndu anọtọcha anyị ga na-ekwu nke bụ eziokwu maka na okwu eziokwu ga-esevu anyị ebe nwe ka ị ga-eji isi mmadụ we are winning every time abụlọ we are winning onwe mgbe ị ga-ebi nọkata ịgwazie mba ụwa okenekwa ka ọ dị so that ka onye amalụ ma ya prepare ọfụma ka ọ malụ the kind of preparation onye a ya prepare because ịgwa onye a niile ewin ma anya da ewin oge ma onye agbala aka nkịtị na anya na-ewin wee bịaba mana olutezi ọ bụ na ọ naghị ewin aka jie karịrị ịmalụ that na ihe a ga-elisie mana ịgwakwana ya na-ekwanụ ka ọ dị ọ na-abịa ọkwado ọfụma ọ yara ịkwado ya agwa m unu na m ga na-agwa anyị nke bụ eziokwu maka na eziokwu bụ ndụ. Na ihe na-akọwalụ gị na bụ ihe kpata nji wee dị against the suspension of sit at home. Ihe kpata na ma support ho the suspension of sit at home na nchọ ka ọ continue ka m na-akọwa na maka na mụ amaji
ihere wee nu ụkwara mma nọgide in silent wee nwụọ. Ịmasị m na kpụla na everything dị oke ka nna kpụla eziokwu bụ ndụ. Anyị ga na-ekwu eziokwu n'ụtụtụ na ehihie n'abalị. Now mgbe onye tụpụtara atụmatụ anụnwa mbụ ka anọba n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde ọbụla n'izu ụka niile ntụpụtara ya wee sị nọ weti nke anụnwa ka anyị ga-eji wee nweta ndị zoo. Ha wee kpọpụtala anyị onye ndu anyị na ọ bụrụ na akpọpụtala onye ndu na ya ma akwụsị ya, and na ọ bụrụ na akpọpụta with condition ndị aṅa na aṅa na ya ma akwete na ya ahapụ onye ndu unconditionally, mbụ na enweghị ihe ga-enye iwe ga-enye before akpọpụta ya, na a ga-akpọpụta ya freely. Ihe anụ a bụ ihe ndị DOS ngwala anyị wee si anyị nọba n'ụlọ, anyị wee bido ime campaign na anyị ga-anọ n'ụlọ. Ugbu a nụnwa ndị be anyị niile wee kwetezie na ha ga-anọ n'ụlọ. Anyị wee bido nọ n'ụlọ sọsọ ofu mbọchị. Ndị DOS wee bịa gwa anyị dat na ofu mbọchị ahụ ndị Biafra nọ n'ụlọ na anyị chịkwa n'ụlọ ndị Nigerian Fulani gọọmenti na mkpụrụ amụ na ọ mịtala ezigbo mkpụrụ na o mere ka mba ụwa mata dat na the whole Biafrans nọ Maazị Nnamdi Kanu n'azụ. No mekom oye dia ka ihe niile ka the whole mba ụwa niile maka na unu n'anya unu afụ na ka mbọchị ahụ anyị nọ n'ụlọ ahịa niile dị na Biafra land mechiri emechi. Ụwa niile mata na o nwere n'aka ji odogwu. Even mba ndị Ambazonia sokwa anyị wee nọrụ n'ụlọ ndị gosi anyị na anyị pasịrị a long message to mba ndị ọzọ. Ha wee gwa anyị na ọ mịta mkpụrụ maka na ndị be anyị na-atụ inu si gị na ụzọ dị mma aga anya nga na abọ, mana ụzọ jọọ njọ ayaliga onye si anya jide ka o ji na-eme ọfụma, onye si anya raa ka o ji ada eme ọfụma. Leader dị ndụ, our leader dị ndụ. Nyanwa ka nju wee si that na ọ bụ na ọ mịta mkpụrụ anyị kwesịrị itinye ọnụ na ya, anyị gaba n'iru maka na ọ mee gịnị ọ mịta mkpụrụ. Ọwọ bụrụ na ọ mịtahụ mkpụrụ iwesi anyị kwụsị ya na ọ mịtalụ mkpụrụ ka anyị chọọ ụzọ ọzọ. Mana since na-eme ihe niile na-eme sọsọ na sit at home a bụ ihe mbụ na mbụ ndị IPOB ntinye n'ala Igbo. Ndị Igbo niile ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma ụmụazị ma ndị ngwụlọ ma ndị isi ma ndị ogbi ma ndị ihe niile nkwete without ime argument wee kwete na nke anụnwa na anyị ga-eso nke a na ọ bụ nke a ka anyị niile ga-eme. Anyị wee mezie nye ofu ugboro ha wee sị anyị mba na ọ mịtago mkpụrụ. Ọ mịtago mkpụrụ ma Maazị Nnamdi Kanu ka nọ n'ime nga n'ime keji anyị na-amalọ side keji ọ dị anyị amalọ side ebe ọ nọ. Ọ mịta mkpụrụ unu siri anyị na ọ mịtago mkpụrụ ma Maazị Nnamdi Kanu anyị afụbeghị. Ọmụwa bụ Maazị Achebe Paul mee vidio wee shiyọ ndị lọyas anyị si ha ọ bụ na Maazị dị ndụ unu mee ya vidio ka ndị Biafrans fụkwa na ọ dị ndụ, ọ unu see nya pichọ ka ndị Biafra fụkwa na ọ dị ndụ, ọ unu mee ihe ha nya bịa na anya adreesị kwuchi nyanwa reply na Aside Hot TV by Maazị Okpalaeze Prince Darlington si that na ndị DSS si na nweghị ego eji even wristwatch nkịtị wee bata ebe ahụ, na onwere ego ewe phone wee bata ebe ahụ, na onwere ego ewe anything wee bata ebe ahụ. Ihe a bụ ihe ọ gwara anyị, anyị wee sikwetezi oke since ọ bụ na nsogbu adịrị ya na anyị ga-anọba n'ụlọ until ha hapụ onye ndu anyị unconditionally. Ka esi nke bụ na anyị mebele eme unu asị anyị na-anọchago onye ọbụla jebe ahịa, onye ọbụla ga-amebe ihe ọ na-eme. Ọ bụ anyị jebe ahịa ga-azụba ahịa ka ibe anyị na-azụta, onye azụcha dị ahịa pụta Fulani egbu onye azụcha dị ahịa Maazị Nnamdi Kanu na-ata afụ. Ka m gwazi unu nke bụ eziokwu bụ na Maazị Nnamdi Kanu ataga afụ. The DOS enidlozi ije juta Maazị Nnamdi Kanu one ga-eji mee wee gbapụta ya. DOS ekwesịrị ozi nnọkịta ịpụta chi ka Maazị Nnamdi Kanu nye ọda ihe ga-eme ka o wee pụta dị maka na ịmalụ onye ya na Maazị Nnamdi Kanu nọ atrọsụ ma wa lọya, mana ọ bụla ihe niile lọya gwa gị ka ị ga-eso maka na ọ bụ na ịma ihe bụ lọ, ọ bụ na ịma ihe bụ lọ, onweghị ndị lọya ya pụta gwa gị na ya na-eluzu case in public, onweghị ndị lọya ga-apụta gwa gị na this case n'ime win, onweghị ndị lọya ga-apụta sị gị nna this case nekwa ka ọ dị. Every lawyer from A to Z ga na-agwa gị
that this case, I am going to win. I am going to win. That is their priority. That is why that now it's true now our lawyer they capable, but now you have lawyers maybe a legal team. Then maybe kani and the legal team every action take. Perhaps our legal team and on IPOB have IPOB member. So on this note, I will interfere near Bastalu legal team and the legal team interfere near Bastalin in our own way. Legal team in a legal way, and we must not follow Nigerian law in our own, because I challenge you. How challenge line seize onion duan? I challenge ya. Oblo ofu undiji. Onye onion duan federal government. Onion duan. Now the war gabu between the Biafrans and the federal government. Then when I na battle out, why the legal team na battle their own on a legal way? Why our own? So this is different issue. On what now, that now this is the condition of our leader. On what now, shim that our leader not like this corner. Our leader na habajiri ofaka. Our leader na habajiri oku. On what na a potential on our leader no na in high spirit. Ibu doctor. Keafa doctor gini aso wega die. DSS doctor, the same zoo government in kidnap they are from Kenya. Kidnap genye doctor gadanye result. He believe was such a result. If that going on in high spirit, can he believe was such thing? Or the not possible now? Can was the DOS? Umuchineke DOS. Anyana hemunu challenge. Onwele munu disobey. Mananke bezo kubuna. Onye ndu anyi kidnap ya. Any person kidnap cannot make a decision. Nge fevie kogeji we puta. Onye obuna kidnap gano under gunpoint from morning till night. DOS am ekweshilo ka mazi Nnamdi Kanu nolu na DOS na-enyezi anya order onogeji puta maka ngini maka na DSS mbuzu DSS nwere ike idosi egbe n'ishi shanya me record ka ogba DOS anyị ka na abandon go Biafra. Then here there I use no command and control. Okuzi now I quote. Obu no onye ndu anolo n'aka DSS. Ebe obu no sorry nya nolu mana nolo n'aka DSS. Osi anyi maybe ye di ona. They no born you well to challenge it. Mana since no n'aka DSS, when everything na puta there the very very suspicious. Everything na puta there question nebe anya 1 million times. Makana the circumstances surrender the arrest of our leader is something that everybody non IPOB, non hierarchy, no under suspect on Nejwe kidnap our leader for good 8 days. The whole all of them banquet showing that na how adila aware. Obo na hadila aware. Then kedonya no nyendu anyi na communicate on a daily basis as a person hammer the kind person obu no in danger from morning till night that ni question did not know from him at least once in a day. DOS, one of the DOS before a kidnap onyendu anyi have question in priority that now one person must hear from our leader at least once in a day, because hammer that na Nigerian government na cheer from morning till night ke kidnap onya ka agbabu onya ka eme anything. Mana finally ndigoshigi na uche ba uche ezu oke ndigoshigi that na hanwa nwere ike obunu uche fa gbalia. I am not saying that na had the wicked na had the weak, no. Ihe na-ekwu bụ that na uche ba uche ezu oke onwere ko bunu uche ha gbalo that side. Mana question ị ga-ajụ onwe gị bụ ewe kidnap onya n'ụbọchị nke izizi onwere ihe ma nke ịbụa onwere ihe ma nke ịtọ onwere ihe ma tilili ewe bubata na cage ndị zoo. Makwa ya bụ na bubata mad na cage ndị zoo o wee bụrụzia the DSS kidnap ya biazie announce all anyị
na he kidnap go our leader before the DOS, the highest rank na command IPOB, when we idea na kidnap ya, because ishim na ha nwere idea wee bankiti malụ no ha nwalele ọ bụ na ha nwe ha idea ma na ha dịla aware, so enwe two ways about it. DOS amasim that na ha ma na kidnap Maazị Nnamdi Kanu, because ha pụtagwa m that na ha nwa bụ DOS ma na kidnap Maazị Nnamdi Kanu na mamali ife na-ekwu ma no ha nwale Maazị Nnamdi Kanu to zoo, because malụ na kidnap ya ikwesịrị raise alarm. Kenya, how many Biafrans no na Kenya? Only Biafrans in Kenya will stop the extra rendition of our leader. But due to that, no one they are aware. Then they have to carry out their evil plan by kidnap Bubatiana Obodondelo. Now, kedafa the doctor, kedu our lawyer na doctor nneje check Maazị Nnamdi Kanu ahụ there. Mba. The same people who millions of dollars to Kenyan government kewe kidnap one provide the doctor. The doctor putanya get result. Oburu na just ordinary family doctor nkiti na madu gabia kwon ugo agbag injection inwo. Talk more of onye ima how important and how dangerous all to the zoo. No, Maazị Nnamdi Kanu is a stumbling block to the zoo, to the Islamization of Nigeria. Bulu a stepping stone for us to restore Biafra. It seems that we will believe everything. Oh yes, members. We must ask question. Makana, obulu na the same Nigerian zoo. Gebu person like Abacha, bo person like MK Abiola, bo person Imam Anene Kangagu. Go and Bruce Ali in their detention because ha continue detain those people will lose their own doctor when go person like Fela Kuti. Then can they guarantee him na them cannot do the same to our leader? Chukwu okike abịa ma onye pụrụ ime ihe niile esevuga our leader mezie ka anyị nwa malụ obuzi our own duty now. Anyị kwesịrị dị na-egezi our leader ntị. Ihe anyị kwesịrị ime now bụ ịgbaba mbọ ka our leader pụta ọpụta anyị halu the leadership nye ọhandụlụvio n'oju wee chia anya ma argument mana kịta ọ nọ n'ime ọ bụrụ ya ga na-enyezi ọda ọwọlụ DOS inyezi ọda ime plan ka ọ ga-eji pụta with referendum we kwesịrị odi dị na-agba our leader ihe na-eme because ị nwere ike igwe things a ga plan DOS nwere ike ịtọchọgide get such information from him. Imagine maka na onwere obi na ọ bụ nwoke igbazie nkịtị o nwere ebe ga-emelu nwoke ihe obere ewu obere daizi ọsụbazi asụ onezi anya onwere anya n'akụkụ sosia niode na-eme ihe niile everyday ọ ga-ekwu okwu na anọ mmadụ ọkwa n'ọbara na-agba ya n'ahụ ọbụla anụmanụ ọbụla ọkwa n'osisi ụmụnne m Maazị Nnamdi Kanu abụla ọkwa na iron ọkwa human being like mụ na gị na-abụ. The only difference na Chukwu the spirit of God is with him. Obuzi onwo before ikwubu okwu ụfọdụ gachi if anything happen to our leader we will burn down the zoo. Must you wait till everything happen to him before you burn down the zoo? Obulu na ife menya you start burning down the zoo. Ke onye na burn ru the zoo for. Ihe mezi ịmakwa na ọkụ nyu awụsọ wala. Ihe me Maazị Nnamdi Kanu tata many of us will die. Heartbreaking. Ụfọdụ ga-enwe heart failure. Ụfọdụ ga-enwe heartbreaking. Onwere ụdị kind ọrịa ma bụfo na die before ndị Nigerians wee weluzie aka ha butọpụzie ndị dị ndụ. Ọ bụ sọsọ onye ala ga-ebọpụta shi gị if I find my head and no see am wetin I go do you. Ntụọ isi m achọ ma mafụlụ isi m ihe m ga-eme gị o chefuo na mgbe ebelu shi na-ebepụgo ndụ ya. Ihe mee our leader ya ọbụla mgbe aka anyị kwesịrị ịbịa atịwa. This is it at home kwesịrị a na-arụ ọnụ ya. Obulu na DOS ma another plan. Then the sit at home nke ndị na-eme sit at home ọwụ ndị ahụ na-enwere ike join the ESN because ọgụ Biafra pụta now ọbụla sọsọ ESN ga-anụ ya maka ndị gachi ESN is capable. Ọbụla sọsọ ESN anyị niile ma ndị kwe ma ndị kwere ga-anụ ya. So sit at home anụ a ma ha sọrọ ya ma ọ sọrọ ha ga-anọ n'ụlọ onye a bụ na ikonu kotogo mmadụ niile ahụ wee nụbazie dị ọgụ ịrapụ dị sọgụ for sọsọ Biafrans IPOB nọ nda otu
Oga carry any too much things that happen to us. We might lose more than we're supposed to lose. And we can lost to life more than I now actually lost. That is why you will see that now at this point of time, DOS actually take fully the mantle of the leadership in Ano Pachankata, carry it out without even letting Ifeanyi Ejiofor malu their plan, without because Ndu Ifeanyi Ejiofor is in danger too. Chetekwanu, Ndu Ifeanyi Ejiofor Mbawa lawyer not in danger. Cheta na ndị DSS emego Ifeanyi Ejiofor attack 2 to 3 times. Ke their purpose ka ha malu ma ha ga-ejide nweta some information about Maazị Nnamdi Kanu, ka ha malu ma ha ga-ejide nweta some things IPOB na plan ime. These are the reasons, and the hammer that na ha gbuo Ifeanyi Ejiofor. It will be very, very difficult for IPOB to inwete a lawyer will stand, keep more the secret of IPOB, keep more every movement. So at this point of time, I put it on DOS that no how we should take full in charge of IPOB without even letting Maazị Nnamdi Kanu know, because Maazị Nnamdi Kanu na under the DSS custody, the most risk place anywhere in the whole world. Ka Maazị Nnamdi Kanu know. Ke ko ju edu nu ka Maazị Nnamdi Kanu aga no unje we make we se nwo plan ofuma. Enye kwa shigi no calm down, what things are going to be fine. God is fighting for us. My friend, kan gwa anyi nke bezoku, heaven help those who help themselves. If you don't fight, okwukwe obuna na enwelo olu bụ okwukwe nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na ị nụrụ ọgụ, nna ndị lo ga-afọle gị. Mgbe maka ndị na-agụ egwu mgbidi Jericho ọdawo makwa na ndị Israel ga na the same place ga gba anya okirikiri for 7 good times. Makwa ihe ịgba a whole city country ịgbia round. Ihe abụrụkwa no one day ka ị ga-agba ya the round, ọ bụrụ 2 days nke ọ ji abụ 3 days before the war of Jericho nji wee daa. So this time around ka ife na-agwa m anya ga-awụsa aka. Maazị Nnamdi Kanu ọpụtabe referendum enyebela anyị enwebe anything akụchibeghị igbu anyị onwere anya ga-arapụ Maazị Nnamdi Kanu die wee kwuo anya I stop this sit at home anyị kwuo okwu na election 2023 all stupidity ka ọbalulu na ọ naghị make sense na ntị onye ọbụla. Ị ga-akpọpụtagodu Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ na ịkwụsị sit at home. Okay, what of anolu dia na echi niile ha sị gị that Maazị Nnamdi Kanu shi ka enwe election na Anambra State, then there will be election. That means we are all useless. Anyị niile dị useless. Anyị na-ekwu na-ekwuchi ike. DOS ama ekwene ka okwu Maazị Nnamdi Kanu kwu na 2015 ka ọ bịa na mmezu mgbe ọ gwara anyị niile that Nyanwa bụ Maazị Nnamdi Kanu will not disappoint us, but we the Biafrans will disappoint him. Ekwene ka ọ bịa na mmezu maka na ọ bịa na mmezu ọ ga-abịa ihe alụ. Maka chi gị autopilot. Ima the danger of autopilot. Autopilot bụ that is the Biafran movement will be enweghịzi ega na control ya. Ọ gara amịta mkpụrụ then ka onye gị na ya negotiate ka onye ga stop ya. Autopilot will create more people to become a leader. Only open a command even the DOS cannot command them. Odilo good. Odilo good. Odilo any good at all. Odilo good. Obulu na autopilot, no election or autopilot. Kangaziegi DOS especially the autopilot. Makana gini Nigeria the evil. Ha ji ego oyelu no die ime autopilot no nwelezi ega na-ekwu. All these agboros can come out today and tell that we are now hijack here. Before you know it, it chọbazikwa the autopilot, it chọbazikwa ka ị ga-eji nye control. A man nwetezi because when many people ga-apụta children know how to control this side. These people, politicians are sponsors many groups. Politicians are sponsors in many groups. So we have to cut those things off. DOS kwesịrị first of all ka ngunu nke beziokwu maka na our people need this nke beziokwu. DOS
kwesịrị sanction some people nọ na DOS. Maazị Chika Edoziem is the head of the DOS. Prince Darlington mbụ Maazị Okpalaeze nwe ndị ọkpọrọ afọ ha na ha ji ego ESN. Maazị Chika Edoziem ekwesịrị ichegide ka Prince Darlington pụta na Facebook bịa na-asị ka those people wepụta ego before or sackle those people. O kwesịrị immediately Prince Darlington kwụ datin ọkpọ Prince Darlington ọsịa ka the names or submit area ma ọ bụ na nyanwa bụ Maazị Chika Edoziem amalo the name of all those people. Then know those people suspension because ọbụla Darlington bịazi ekwu okwu na ụfọdụ asị na ọ na-ekewa why that na nwa mmadụ na-ekwu nke bụ eziokwu. Enwere anụmanụ nọ here. Kama one more stupid comment here will block me maka na anọrọ m azụ nkịta ala here. Ndị ma ihe ka mụ na ha na-emeka ihe. Ịmakwado ihe. One more stupid comment from you block oge maka anọrọ m n'ịbịa kọwa nonsense. Nke bụ eziokwu na bụ na DOS unu n'anya n'ihe mee na Biafra land today. Ihe a gosiri na people ebidogo disobey DOS order, and mgbe ihe a bido oge create many sabo and o create this sabo ka ife oge enye gị ihe oge emebu that I ga-enwezi more people to fight against. Oge create more people, more evil people. Mana ha tinye kita ha nwa dị in charge of ihe niile na-eme na Biafra land. Ha nwa dị in charge of everything. Enwele ga-apụta bịa make any noise. Prince Darlington agbago mbọ ka nwoke. Prince Darlington agbago mbọ onye nwoke kwesịrị ime. Ọ dịzịrị Maazị Chika Edoziem to sack all those people ọ bụ na ha chọghị remit the money. Because maka gịnị ma ji ego ESN ka ha pụta abịa na ayọ gị biko gị release ego ESN. Ịma ji ego fa bịa na asị anaghị gị biko gị wepụta ego ESN maka na ijide that money. Ịmalụ na ị na-akpa alụ. Onye ọbụla siziri ego ESN ekwesịrị ịnọ na IPOB because ị kwesịrị ime Maazị Chika Edoziem obe before isizi anyị nwa mebe obe. Maazị Chika Edoziem wepụtara akaụntụ onye ọbụla submit ego die then ụfọdụ asị mba na ama submit ego ka bụ onye nkịtị ka ihe na-agba gị na ọbụla those people le Maazị Nnamdi Kanu. You can be working with saboteurs and be going forward. Ị kwesịrị na-alụ ọrụ with action. Maazị Nnamdi Kanu nọlọzi ya na every action ị na-eteki ị ga na-eteki as the power, the mantle of the IPO. Thank you for always watching Linda's TV show. I will see you again in my next video. Remain blessed. I appreciate each and every one of you and keep on watching Linda's TV show. If you have not yet subscribed, please, I beg you to do that so that you'll be getting more updates from me. Bye-bye.